بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معكم سلوى السجاع. النهاردة هناخد Unit 6 Part 1 Learning from Literature. In the content we have nouns, verbs, adjectives, language notes, and reading. Let's start with our first point, which is nouns. Plot, plot. Hay, hay. Rhythm, rhythm. Gravel, gravel. Poet, poet. Poetry, poetry. Poem, poem. Rhyme, rhyme. Lawyer, lawyer. Weather, weather. Biography, biography. Case, case. Now the verbs: publish, publish. Lock, lock. Dig, dig. Suppose, suppose. Improve, improve. Hop, hop. Now the adjectives: romantic, romantic. Serious, serious. Popular, popular. Formal, formal. Informal, informal. Kidnapped, kidnapped. In the language notes we have publish, come out equals be published. عندنا الفعل publish معناها ينشر، لكن come out أو be published معناها ينشر. ناخد example: The writer has published 2 books recently. يبقى هنا publish معناها ينشر. My new book came out or was published last week. يبقى الكتاب الجديد بتاعي نشر الأسبوع الماضي. لكن عند الفعل spread معناها ينتشر و prevail معناها يسود. For example, fire spread rapidly because of the strong wind. In the end, justice prevailed and the innocent set free. عندنا كمان في language notes cause و reason. cause معناها ايه؟ سبب. طبعا هنا بتيجي معاها حرف أو بيجي معاها حرف الجر of. بقول cause of. What was the cause of the depression? Reason يجي معاه حرف الجر for plus verb plus ing or noun. يبقى يا إما يجي بعدها الفعل فيه ing أو يجي بعدها الاسم. For example, can you give me the reason for failing? يبقى هنا دلوقتي لازم نعرف إن cause يجي بعدها of، أما reason يجي بعدها for. طيب إيه الفرق بين prove و improve؟ prove معناها يبرهن. For example, she tried to prove her point of view to her son. أما improve معناها يحسن. For example, the government improved a lot of roads. Number 5, reading. You are going to read a short biography about an author called Robert Louis Stevenson. Have you read any of his work? What do you think he wrote about? Robert Louis Stevenson was born in Scotland in 1850 and died 44 years later in Samoa, a small island in the South Pacific. He was not always well because the weather in Edinburgh was too cold for him. When he was a child, he couldn't always go to school. He studied to become a lawyer at Edinburgh University, but he always wanted to write. At the age of 21, he decided to become a full-time writer. يبقى النهاردة بنتكلم عن الكاتب المشهور روبرت لويس ستيفنسون. اتولد في اسكتلندا سنة 1850 وتوفى بعد ميلاده ب44 عام في بلد اسمها ساموا، ودي جزيرة صغيرة في جنوب الهادي.
لم يكن بصحة جيدة بسبب الطقس البارد جدا في إدنبرغ، وعندما كان صغيرا لم يستطع الذهاب إلى المدرسة بصفة دائمة، فدرس لكي يكون محاميا في جامعة إدنبرغ. أراد أن يصبح مؤلفا. في عمر 21 قرر أن يكون كاتبا بصفة دائمة. He often traveled to warmer places to try to improve his health. For a while he lived in France, and this was where he met his wife Fanny. She was from the United States, so Stevenson also traveled to America with her. يبقى هو طبعا سافر لأماكن أدفأ من البلد اللي كان موجود فيها علشان صحته تتحسن، وقعد فترة في فرنسا، وهناك قابل زوجته فاني اللي هي أصلا كانت من الولايات المتحدة، لذلك سافر معها إلى أمريكا. Although he is best known for his novels like Kidnapped and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Stevenson also wrote many poems and travel books. His first successful novel was Treasure Island, an adventure story about pirates. His books are still very popular today, and many of them have been made into films. رغم ان هو كان معروف برواياته زي مثلا Kidnapped المختطف، والقضية الغريبة لدكتور جيكل اند مستر هايدي، كتب ايضا قصائد عديدة وكتب مغامرات، وكان من أشهر الروايات بتاعته جزيرة الكنز. طبعا دي قصة بتتكلم عن القراصنة، وكانت قصة مشهورة جدا، والكتب بتاعته ما زالت مشهورة حتى اليوم، والعديد منهم قد تحول إلى أفلام. نيجي بقى للquestions. Complete these sentences about Robert Louis Stevenson. A. Robert Louis Stevenson came from. إجابة طبعا Scotland. B. He wrote as well as novels and travel books. أكيد in all poems، يبقى كتب قصائد بجانب إنه كتب روايات. Poetry is a form of writing. الشعر هو نوع من الكتابة. D. A poet is someone who writes poems. الشاعر هو الشخص الذي يكتب القصائد. Thank you everybody. Goodbye.